Pera aí, vamos só fazendo uma alteração aqui. Só alterar aqui o negócio. É 7 horas da noite, velho. Botei aqui o videogame na sala, liguei. Aí o Cyberpunk tava instalando, aí demorou pra caramba. Que eu tinha tirado o GTA pra colocar o Cyberpunk. Aí eu falei, pô, vou botar o GTA de novo. Aí deu lá 200 horas pra poder terminar da Onde. Aí fiquei olhando pra tela ali, fui tentar jogar um Sonic, me deu raiva. Sonic Racing. Aí peguei meu sono no dia, velho, quando eu acordei às 3h30 da manhã. Nossa, o carro do Silvio já tá sanfonado, já o cabelo me fechou. Agora pode atirar já? Não, na hora que entrar no túnel. Ah, tá. Que bordoada, velho, não sei. Nossa, filha, essa foi ali. Agora. Calma aí, galera, só tô trocando aqui a transmissão, o nome do jogo, porque meu PC tá xarope. Vou alterar aqui da agora da... Eu dei uma pausa no FIFA porque falta um jogo pra me subir pra quinta divisão, cara. Se eu ficar indo, eu vou ficar nervoso, aí eu não subo. Eu perco. Vamos fazer um que eu tava querendo abrir aqui, só pra ver antes da pausa. Eu vou até as 2, aí vou dar uma pausa. Vai ficar em live do mesmo jeito, é uma pausa rápida, eu acho. E se esse jogo for bom, a gente continua. Senão eu já entro com God of War Ragnarok ou Cyberpunk, o que vocês decidirem aí. Acordo de política e privacidade. Eu persegui você aceitar nossa política e privacidade. Não li, mas vou aceitar do mesmo jeito. Twin Mirror. Esse jogo é um jogo de investigação. Eu não vi muito bem se ele é terror. Eu acho que ele é suspense, não é terror. Só vamos... deixar tudo nivelado mais baixo com o microfone. Idioma e legendas, português. Ah, tem... Eu achei que só tinha legenda em português. Deixa normal, né? Porque com das legendas desligado. Controles. Inverter, acessibilidade, vibração. O som tá muito bom. Lembra muito como jogar. Em Twin Mirror você joga no papel de Samuel Higgs, um jornalista renomado a Basswood, sua cidade natal, retornando a Basswood, a sua cidade natal. Investigue e conheça as pessoas da cidade para mudar a história dele. Twin Mirror é um jogo baseado nas escolhas do jogador. As consequências de suas ações irão impactar suas relações com as pessoas que encontrar. Escolha sabiamente. Aqui estão as informações de como funciona os indicativos dentro do jogo. Como jogar? Palácio Mental. Samuel Higgs é um ex-jornalista com habilidades de investigações extraordinárias. Ele consegue abordar situações de forma lógica. Acessando seu palácio mental,
Um espaço para reflexão pessoal, onde tem controle total. Para investigar uma cena, você terá que seguir estes 3 passos. Qual os passos? Como coletar prova. Acho que eu perdi os 3 passos aí. Ele consegue abordar situações de forma lógica, mental e pessoal, reflexão pessoal. Eu acho que deve ser isso. Isso daqui já não está considerado como passo. Como coletar provas. Vasculhe o ambiente para reunir pistas relevantes. Sam irá armazená-las em seu palácio mental, pronto para usá-las quando for necessário. Após encontrar todas... O cara tem um celular na cabeça. Após encontrar... Celular com HD ainda. Após encontrar todas as provas, Sam poderá formular hipóteses. O indicativo de que há mais provas para descobrir, indica que há provas para descobrir, indica que há mais provas para coletar, indica que todas as provas foram encontradas. Tá, então essas projeções. No palácio mental, Sam pode usar pistas coletadas anteriormente para reformular hipóteses, após responder uma série de perguntas. Após decidir quanto a uma hipótese, você verá uma projeção na versão de eventos propostos. Se mudar suas respostas, irá haver uma projeção diferente. Diversas hipóteses serão possíveis e depende de você observar e modificar suas opções até que encontre a projeção que revela a verdade. Nossa, cara, esse fundo colorido está atrapalhando da minha visão aqui. Indica que é possível testar uma hipótese. Tá. Eu não vou lembrar de nada disso depois. Recriações. Quando achar que descobriu a hipótese correta, valide-a para recriar a suposta versão dos eventos. Se a hipótese acabar sendo inválida, você precisará escolher uma diferente e repetir o processo. Tá, entendi. Resumindo, esse jogo ele vai lembrar muito... Cara, quem foi a produção desse jogo? Deixa eu ver aqui. Twin Mirror. Desenvolvedora. Porque se for o que eu tô pensando... Não. Peraí. Só um minutinho. Só quero ver um negócio só pra eu ter certeza do que eu vou falar. Leitura, cadê? Desenvolvedor. Dontnod Entertainment. Que jogos tem essa desenvolvedora? G7, Harmony, Vanishers, Kerda, Twin Mirror, Tell Me Why. Olha, Tell Me Why, velho. Agora já viu por que é. Acho que o único jogo mais diferenciado aí que eu joguei deles é o Vampire. Vampire também é um jogo de vampiro, acho legal também. Mas pelo que eu tô vendo, que eu vou entender desse jogo, já para resumir para vocês, ele é bem parecido, vamos dizer que Detroit Become Human, Heavy Rain, os 3 que eu zerei, né? Detroit, Heavy Rain e Beyond Two Souls, né? Aí, essa desenvolvedora desse jogo Twin Mirror é o mesmo que desenvolveu o Life Strange, que é o jogo de escolha, que é da história lá, que eu quero trazer aqui também. Eu comecei a jogar, mas ele é meio paradeira, é bem focado em história mesmo. Mas eu acho que eu vou começar a trazer. Eu achei interessante. Ele tem vários, ele é separado por episódio, tem vários jogos dele também, acho que são 3 ou 4. Olha, Tell Me Why. Acho que eu vou deixar até o site deles aberto aqui, que eu vou querer pegar alguns jogos deles aqui para trazer para vocês, que é o estilo de jogo que eu gosto. Então vai ser de investigativo. Não conheço a história, vou conhecer junto com vocês. Então tudo que eu ver aqui agora vai ser realmente novo para mim. Espero que vocês gostem. Se não gostar, avisa aí que eu
Aí depois da pausa a gente faz um Ragnarok ou Cyberpunk. Wrap up tight and settle in. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Galera que tá na Twitch aí, além da Twitch a gente tá ao vivo no YouTube, na Kik também, tá? Se quiser seguir lá, ajudar a bater a quantidade de seguidores, tá faltando 20 seguidores só na Kik. Se puder entrar lá e nos seguir. Vou tomar copy no YouTube na hora de soltar esses vídeos, pra variar. Tomara que não, né? Mas direitos autorais vai comer solto. Tanto vídeo com direitos autorais, estou lascado. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I look down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Não. Compartilhei uma parada onde não podia, mano. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Não, beleza, vamos. Acho que agora. Não era pra ser compartilhado lá. Essa câmera também. Legendas, controles, inverter, controle sem fio, não. Acho que a câmera vai ser fixa. Funeral isn't for a while and I'm not gonna walk into Não town. precisa passear na cidade. Investigação. Eu fugi da cidade 2 anos atrás. Definitivamente não estava pronto para voltar. Ou para enterrar meu melhor amigo, mas é que é preciso fazer. O funeral do Nick é daqui 1 hora, mais ou menos. Dá tempo de passear no promontório para arejar a cabeça, ou para adiar o inevitável. Nick é meu amigo. O que tá falando dele? Nick é meu amigo desde que a gente era pirralho. Meu único amigo. Eu sumi da vida dele 2 anos atrás quando fui embora de Basswood. E agora ele sumiu da minha, estando morto. Caralho, vai ser pesado esse jogo, hein? This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Welcome back to Basswood, Sam. Não corre? Não. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Caramba, o gráfico tá bonito, hein? I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. My hometown. It felt more imposing in my nightmares.
Strange to think of basswood without its mine. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Às vezes precisa mais do que uma placa, né? As pessoas querem arriscar do mesmo jeito. I get the Telefone. feeling it still sees some use, And then given how there's bad the a- coverage is up here. Às vezes é pro fio. Se for fio, vai ser bom. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. I left a sandwich in it for a whole week. Grande once. fechamento. Dad never Só let você me pular a forget it. cerca? Quem nunca pulou essa cerca, uma cerca assim? Porque só podia andar mais rápido, né? I used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Bicho, maluco, viagem na mente. É o plano mental dele. Eu acho que vai ser interessante esse jogo, hein? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. A legenda tá boa pra vocês? Se vocês querem que deixe maior, deixa aí no chat aí que dá pra aumentar a legenda, hein? Corre, pô. Lembra daquela noite no telescópio. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. Ô, louco. And yet I stopped Dá uma taking his direto pra mim calls. que ainda não. He even called once Escolher um the day before padrinho he do meu filho, died. pô. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam,
Put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Eu achei que ela era namorada do amigo dele. Volte pro carro, você já perdeu muito tempo. Decidi passar pelo comando, mas... Ana, a pessoa que perdi. Será que a minha vida inteira seria diferente se ela tivesse dito sim? Vê-la de novo vai ser difícil. Em parte, estou ansioso para isso. Mas no geral, quero dar meia volta e ir embora agora. Ih, eu já tinha ido faz tempo. Corre. Nossa. Só isso que dá agonia só. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Nossa, o cara ficou mais de uma hora aí pensando. Já sei que se eu parar pra analisar depois eu vou... Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. You might be Fala right, com ele mesmo. but it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Ixi. Ele tem algum transtorno? Twin Mirror. O que significa Twin Mirror mesmo? Você ainda vem? Espero muito que possa vir ao velório. Vai ser no Raven. Não, vamos, não vou ser. Fiquei preso no trânsito, eu quase aí. Fui pra cidade só pra ir voltar? Something's never change. E o cara não pode digitar com duas mãos, tem que digitar com uma só? Deixa o site. Parecendo aquelas séries da Netflix começando, né? Vai ser top editar isso daí, cara. Eu acho que eu vou pegar pra zerar e vamos ver qual é que vai ser. Joaninha, filha do Nick, nem imagino pelo que ela está passando. Cara, é padrinho dela, né? Yuli, you actually came. Molinho. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk?
We're talking right now. It's cold. Ah. Estados Unidos é comum, ela já deve dirigir já. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Sinto muito, só. Look, Joan, Sem rodeio. I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. O tempo tá parado, ele tá conversando com a cabeça dele. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. Sim. It's your call. Falar a verdade. Ah, e aí? Deixa ela fora ou fala a verdade? Eu tenho medo que futuramente ela possa correr algum risco e a gente não conseguir salvar. Vamos deixar ela fora disso? I wish it didn't happen too, Bug. But sometimes life just isn't fair. I thought he meant something to you, too. He did mean something to me. He was my best friend. But you can't fix this by trying to force pieces that don't fit together. Whatever. I'm tired. If my mom asks, tell her I went home. Menina sozinha. Pra rua, cara. Esse barulho. Pom, já sei que vai dar bosta. Então vou ter que investigar alguém. Meio que um terrorzão.
Diário atualizado. Todo mundo sabe que o Nick é. Todos acham que eu tenho o dever de estar aqui. Que devo isso a ele. A filha dele, Joan, vai além. Acha que devo ficar e investigar a morte do pai dela. Nosso antigo chefe, Walter, com certeza vai ter algo a dizer também. Não vou conseguir evitar uma conversa com ele. Entre no bar. Na mesma cidade, as mesmas dúvidas e contradições. Encarar ou fugir. Dessa vez tomei uma decisão diferente. A Joan acha que tem algo suspeito na morte do pai dela. Sei porque ela quer acreditar nisso, mas um sentimento repentino de responsabilidade me conteve. Disse para ela não ficar remoendo isso, só queria conseguir me convencer disso também. De todas as pessoas que feri quando deixei Bestwood, a Joan era a que menos merecia. Ela era só uma criança e a minha filhada. Mas é um trabalho difícil ser o único amigo de uma criança solitária. Não aguentei o tranco. E agora que o pai dela morreu, nada vai ficar mais fácil na vida dela. Brava, ferida, teimosa, difícil acreditar que Joan que me deu o apelido de Molinho. E também não se engana com gestos de boas intenções, nem quando seria bom para ela. A mina é geniosa, velho. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Ah, finalmente andar mais rápido. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, mother. Trust me. Antigo chefe, simpático como não sei o que. Samuel is here. I'll call you back. Samuel Sam. Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. Vou fazer o personagem igual eu. Não gosto muito de abraço, então vamos afastar-se. Still not a fan of being touched? Is anyone? We're big huggers out here. Big huggers. You've never understood that. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. E outra coisa, vai saber quem tá envolvido na morte do cara. Ficar abraçando os outros, tá doido? I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. O que tá escrito aqui? Lenda local. Acho que lenda. Dia de honra para a lenda local, alguma coisa assim. Homenagem à figura lendária da região ocorre hoje, por volta de... No início da semana, nosso caro colega Nicholas Waldron faleceu em um trágico acidente automotivo. Ele será enterrado amanhã no cemitério Ravensgate e depois sua família, amigos e colegas de trabalho irão tomar umas bebidas no Coal Miners Haven para honrar a memória de um amado amigo que os deixa. Leitores de longa data certamente reconhecerão o nome dele, pois ele chegou a assinar mais da metade dos artigos desse jornaleco. Nick era amado pela família e por seus colegas. Ele deixa para trás sua filha Joan e sua esposa Kat. Continua a página 3. Vira a página ainda esse negócio? Must have been a hard issue to write. É raro a capa de um jornal trazer alguma notícia boa, até mesmo em Best. De acidente de carro, Walter, não sei, fez um bom trabalho no obituário. Meu antigo chefe de jornal, posso dizer que ele me ensinou tudo o que sei, mas com o meu histórico, isso não serviria de elogio. Sempre vi o Walter como uma pessoa decente, do tipo raro, que realmente acredita que seu trabalho é servir a comunidade. Ele definitivamente está exagerando nesse lance de figura paterna, às vezes. Achei que ia beber uma coquinha aqui. I'm not ready for this. É. Here we go. Let's go. Here we go.
Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. Oxi. I'd gladly slash your tires. Would that mean you couldn't leave town? And you are leaving town right Vamos after. confrontar. Just really embracing those hick stereotypes, huh, Joel? Gentlemen. Get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Ué, problema deles. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame, Hey. man. You watch yourself. Já sei que a gente vai ter problema com a polícia também que tá investigando. Deve estar acontecendo alguma coisa macabra aí na cidade. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? I didn't know you read Dickens. Deixa eu botar a foto lá antes e depois eu bater um papo com o Walter. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Credo, You know mano. Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Ah, o que você achou dele? Vamos ver. You read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Now, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. But no more than 3,000 milligrams. Aqui eu sei que se eu conversar vai dar ruim. That amount is damaged. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. That's the guy who got the mine closed. I can't believe you showed up. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Can't believe this whole thing's still working. Copyright. The kids and I've been busy, and we got a little something for you that's gonna make you smile all day. Daddy, 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 daddy. But when the lights are out, it's time for me to show you my love. And I got a feeling you've been pleased. So, daddy, daddy, daddy,
sit yourself down. Now you should know. Lembrança do fora que ele levou depois do pedido de casamento. Nick and I spent so much money on this machine. Kathy, Sam, Coisa de lado, hein, mano? you actually came. You got some nerve. Joan texted me. Says she already went home after you upset her. I was just... I don't know. Look, Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Vamos falar a verdade pra ela? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Ixi. A mulher não quer investigar, mano. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Vamos dar uma analisada aqui. Quem que é esse? Não dá pra ver rosto. Lembranças de Nick, acho que é isso. Happier times. Nick-san. Bug was so small back then. Look at us. Wonder who took that picture. He was more her best friend than a dad. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Quero saber com quem foi a I'll aposta. bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Olha, ele tem uma arma. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. Yeah, like you'd care. Not too much. But shoot yourself if you want to be like Parece that. velório, beleza. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Vai bater um remember no rapaz. Aí acaba o peão, né?
Ó, a mina canta, hein? Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Vamos por último. Ela vai ser a última que eu quero falar. Não, a Cat já tá agressiva já. So, Sam, how's life been treating you? Vamos ver se a gente sabe alguma coisa da polícia. Could be better. My best friend just died. No need to snap at me, Sam. I ain't the enemy here. And your allies are in short supply, so be careful what you say. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. Esse cara tem cara de que tá escondendo alguma coisa, velho. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years. My best reporter. What do you even say about it? Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you... Lembranças dele? Como é que ele vai falar dele? Got a new start and new perspectives. I'm helping my mother with her garden. I've been volunteering. Terrific to hear, my boy. Terrific to hear. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountain. Vamos ver se vai dar certo a pergunta nesse momento. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll, keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Conversar com a Tarol, velho. What happened to Nick? The details are horrible. They think he didn't die on Que ela abre mais a boca do que... roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed.
You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Nick was the good sort. Sometimes the good sort die like the bad sort. It's not fair. Vou falar com a ex. Anna? Sam! Sorry. Old habits. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Tô aparecendo na sua porta? It's not your fault. There's a lot of people that don't want me here, including myself. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It Fala, was gonna run Diguela. dry or Obrigado have aí, a seja disaster. bem-vindo. Valeu por It seguir wasn't your aí. fault. Já tô seguindo você de volta, irmão. Obrigadão aí. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Além de tudo, eles estavam They namorando. started going out? When did this happen? Ainda bem que o cara não voltou pra cidade. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. É. Probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. Pô, You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? cara, ninguém acredita nele, mano. Será que ele tá Still be viajando you, mesmo? Sam, I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Pera aí, pessoal, só configurando o negócio da mouse aqui. Pra botar pra rodar aqui. Putz. Vou mexer a cara então, gente. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel.
Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Galera, falta 19 seguidores pra gente bater a meta aí da Kika aí. Quem puder ajudar. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. Nossa. That from your Discursinho. eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. I'm the one dwelling on these things. Wakes get sad. Very sad. Death and drinking is a heady brew. Still, I'm showing jealousy for a dead man. Not the best look. Some would say being honest with yourself is the only way to honor friends. How's the family taking it? Kathy seems Até agora ninguém falou nada spread que overly thin, and I saw Joan storming fosse útil pra investigação, Kathy has a mano. lot to deal with. Now more than ever. Who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. But the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Ixi, alguma coisa não vai dar bom aí não, hein? Era pra ser só um copo, um ou dois, né? Olha. Maluco. Nem água bebe desse jeito. What a night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole Cara, será que ele é uma personalidade dele? Ele sofre de transtorno de personalidade? Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable.
O cara perdeu um amigo, ainda o melhor amigo tava ficando com a ex-noiva, deu um fora nele, quando ele pediu ela em casamento. O cara tem que estar muito feliz mesmo. Olha. Galera, eu vou fazer aquela pausa que eu havia falado lá no começo, quando a gente começou a gameplay. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Eu vou deixar a live correndo aqui pra vocês, pra quem tá farmando pela Moz aí, até quem tá vendo depois no Rerun aí, vai continuar farmando pela Moz, tá? Então até daqui a pouco aí. Do YouTube também vou pausar.